Jetzt sollte das eigentlich passen. Ich weiß nicht, wird man das hören? Ja, hört man. Hello everyone, I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. First, I have some news. Development on The Legend of Zelda Tears of the Kingdom is now complete. What? Thank you very much for waiting. War eh klar. War eh klar. Many of you are looking forward to this game, and we've released a few trailers so far. Oh, man kann keine Untertitel machen. Although it'll just be a brief glimpse, I'm going to actually play the game for you all today and show you what it's like. Please, zeig mir. Okay? Let's begin. Reaction. Here we are, in the land of Hyrule. Like The Legend of Zelda Breath of the Wild, there's a vast world to explore. Bis jetzt sieht's Of course, gleich aus, it's not abgesehen just von the dem, same was da world oben as ist. is. It's changed in many ways. Also ich will nichts sagen, aber bis jetzt, es hat sich jetzt nur von den Icons her, also die da oben, sich bisher nur so äußerlich ein bisschen verändert. Ich weiß nicht, was das da oben sein soll beim L. Da, das L da oben. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Klar, dass es Fahrenheit ist, wundert mich nicht. Aber ansonsten ist es eigentlich gerade das Same, abgesehen von den Zahlen, die da. Ich weiß nicht, was genau bedeuten soll. Vielleicht, weil das ist irgendwas Spezielles, aber mal gucken. Ansonsten. If we talk about all of the changes today, we'll run out of time, so we hope you'll seek them out for yourself when the game launches. It's a guter Link, den du gezeichnet hast. Aber In this game, the vast world of Hyrule reaches high into the sky. You'll notice some landmasses floating up there. We call them Sky Islands. You're probably wondering something. How do you get to the Sky Islands when they're so high up? If we take a look, oh, something's falling from the sky. oh, Do you see it? I wonder what that is. Let's head over to it. Zahlenverändert. Ich glaube, das sind die Koordinaten. I guess, vielleicht kann man irgendwas. We're almost at the spot where the object fell. Ich mag den Bogen. Ich finde den Bogen ziemlich. So. Und die Schuhe Here von Link, it die is. haben sowas alt. Okay, let's use one of Link's new abilities. Oh! If you do this on the rock that just fell, Zeit zurückdrehen? Ja, Zeit zurückdrehen. look, it started rising. Ja, Zeit zurückdrehen. This power is known as recall, which rewinds an object's movement. Since I just used recall on the fallen rock, I can now rise into the sky. Very nice. We're a lot closer to the Sky Islands. Let's use the paraglider to reach one of them. There are a few other Sky Islands floating here too. Very cool, very. Super. I made it. There are lots of ways to reach the Sky Islands, so we hope you'll try a few different methods. Aber die Frage. Okay, now we're on a slightly bigger Sky Island. Just like on the surface, there are several man-made structures. Some trees are also growing here. You won't see many of those yellow trees on the surface, though. Let's walk around for a bit. Das will uns aber wahrscheinlich nicht zeigen. Kleine Japaner. There's a branch on the ground. When you find something like this, you should pick it up. It might come in handy later. Let's continue. Oh, something's there. This is a brand new enemy called a construct. We'll fight it using the branch we just picked Ist das up. eine Art Guardian? Zählen die als Guardian? Ah, the branch broke. Not good, not good. Quick, get another branch and... we defeated it. Ich glaube, die zählen teilweise Moving als on. Guardian. We've now explored more of this Sky Island. Ich würd's ja As expected, fighting with just a branch won't get us very far. Ich glaub, die sind Also, durch die this Kraft branch vom is almost Ganon broken. halt So here's another one of Link's new abilities. If we use this branch and the rock over here, and do this, look, we can stick them together. We What the created fuck? a makeshift hammer. What the fuck? Katja, guck dir mal das an, was jetzt Link kann. Schau, Look, er kann Sachen zusammenschmelzen. Jetzt hat er, keine Ahnung. Es bringt sogar mehr Angriffsschaden. Das ist cool. we can stick them Das ist together. heftig. We created a makeshift hammer.
This is called fuse. You can stick objects together to create new weapons with various effects. Es ist Let's jetzt take zwar on nichts another neu construct with this Erfundenes, fused es ist halt weapon. etwas, was man sich in Breath of the Wild noch We're dealing with aufgehoben two hat of them für at once. Tears of the Kingdom. Oh, we beat one. Aber angreifen tut's nach The wie weapon's vor attack wie is normales definitely Schwert. improved. Interessant. The other branch broke, but this weapon has much better durability. You can do all sorts of things by experimenting with the fuse ability. Interessant. You can fuse two weapons, for example. If we take this long stick and fuse it with a pitchfork, we can create a weapon with a much longer attack range. Okay, eine Axt mit einer Mistgabel zu With this, einer we längeren don't have to Axt get mit too close to Mistgabel enemies, and we can safely attack from a distance. Ist ziemlich interessant. You can also fuse arrows Kind with of fun. materials in your inventory. For instance, try fusing this leaf to an arrow. Okay. Fuse an ice elemental material to an arrow and Okay. you can freeze faraway enemies. Dann braucht man ja keine Eisfälle mehr, das ist ja irgendwie. Very Spart useful. sich ein bisschen Platz. Dass In man das nicht in addition, Breath of the Wild gemacht hat, let's see. weil es ist eher so etwas, There's a was bird gefehlt flying hat. around. If you're out hunting, you might feel that aiming with an arrow is too difficult. Apparently, my eyes can't track fast-moving objects as of late, so my shots rarely land. Skill issue, wenn du So, das at nicht times kannst. like these, here's an eyeball you can get by defeating monsters. Fuse it to an arrow and Das Ding zielt. look, Okay, it das homed ist in on the interessant. target. Also jetzt weiß ich, wie das Let's try funktioniert this on mit dem another bird. Ei-Dingspunkt. Sehr interessant. I'll just fire in that general direction. It's very simple. Ui. Depending on what you stick together, the fuse ability could also be beneficial for hunting. Very, very nice. Nice. I fused a mushroom to my shield. Now, you're probably wondering if this has any use. Well, this mushroom is actually a puff shroom. Das bedeutet, es Let's fight an schlägt enemy dann with noch this. zurück. Vielleicht? I blocked with the shield. Aha. Okay, there's smoke now. The enemies lost sight of Link, Das so ist gut für Attack. so Sneaking-Angriffe. wenn even der if you Gegner struggle sitzt. with combat, you can take down enemies using similar methods. In the previous game, you'd usually get powerful weapons by defeating strong enemies. But in this game, fusing even the weakest weapon with something else could turn it into a useful weapon. There are even more gameplay options for sticking things together. Let me demonstrate. Some of the Sky Islands even have rivers. We'll want to cross this one, but swimming across it, well, the river's too Okay, jetzt wide bin for ich that. gespannt, was der mir We need zeigt. a boat. Of course, there isn't anything that resembles a boat around Will here. er jetzt mit den 3 Stöcken So, den We'll lift Radlingern up this einen log Boot machen? and attach it to a second log. Das sagt Let's do one more. er. We'll Okay, bring es ist das, this was ich mir over dachte. here and attach a third log. It's basically Minecraft. Or, It's a makeshift raft. keine Ahnung, the This is forest. another new ability called Ultra Hand. Even though the logs are currently attached, they can be detached. Let's modify the shape of the raft. You can always attach things or detach them like this. Now, if we so put this on the crazy. water, it's made of wood, so the buoyancy will keep it afloat. We've made a simplified version of a boat. Ja, jetzt musst du es noch However, irgendwie it bewegen, won't Bobby. move in its current state, so we'll need something to propel it forward. Aber das kann doch There's nicht einfach so something rum- here. Let's try hitting it. Ha, Oh, wind. It's blowing wind. Looks like we found a fan. Why don't we try attaching it? okay, das Ding ladet sich ja nicht auf. Also es ist ein solarbetriebenes Ding. We'll attach another one. This should make the boat well balanced. Aber jetzt stell ich mir die Frage, wie machen Okay, sie das, they're dass das attached. dann storymäßig Sinn macht? Alright, let's try moving the boat. Das ist das, was mich interessiert. Das interessiert mich gerade Hey, echt hart. it's moving. It's sailing pretty Crazy. fast with the wind from the fans. Tja,
Since we added 2 fans, we should be able to cross the river in no time. All right, we reached the other side. Noch so ein Soldier-Dude. In the most recent trailer, we showed scenes of Link riding a large car and a flying machine. Those vehicles actually aren't in the game from the start. Instead, you'll be able to freely craft them on your own. There are all sorts of objects you'll come across in this game. And depending on how you use your imagination, you can do a lot with them. So, try crafting different things and explore this world at your leisure. There are even more new abilities. Take this building over here. Okay, watch this. Ja, ich watche. Was willst du? Look, I passed right through the ceiling. But why? This new ability is called Ascend. Why? If you're in a place with a ceiling, you can go through to the floor above you. There are some restrictions, but what's great about this ability is that as long as there's a ceiling, you can use it anywhere. Ein Stand, der das konnte? For example, this place has a Gab's da nicht einen Stand, der durch Sachen durchgehen konnte oder quasi durch Boden schwimmen konnte? Bei Part 5 war das doch, oder? Der mit dem komischen Doktortypen, der ihn dann so immer gestreichelt hat. Der ist doch... Wie? Pesci? Weil, guck mal hier kurz. Das mit diesem durch den Boden... If you're in a place with a ceiling, you can go through to the floor above you. Funktioniert anscheinend nur mit solchen Ceiling? Keine Ahnung. Ceiling? Keine Ahnung, was es genau bedeuten soll. Aber I guess geht vielleicht nur an bestimmten You can go through Accent. to the floor. Was bedeutet das genau übersetzt? Das da Ascent. Erklär es mir so, dass ich es verstehe. Basically. Ja, ich schaue jetzt selber nach, weil mir gesagt ist, hey, aufsteigen? Aufsteigen? Ich glaube, das wird aber eher ein bisschen anders übersetzt im Deutschen. Mr. Aonuma. Why makes There are some restrictions, but what's great about this ability is that as long as there's a ceiling, you can use it anywhere. As long there is a ceiling. For example, this place has a cave with a hill right above it. Okay. If we use the ability here, Also das heißt, come on, keep going. das sieht ziemlich cool aus. Okay, we emerged at the top of the hill. Das ist pretty In the OP. previous game, you had to use stamina to climb a mountain. But in this game, if there's a mountain with a cave like this Man kann one, jetzt einfach das you can Klettern now get to the top without having to climb all the way up. Here's another example. Imagine you're stuck in a cage. If it's got a ceiling, Alter. Hey, Alter. Weißt du, wie hart mich das gerade jetzt triggert? Ich kann Breath of the Wild Spieler, wenn sie Berge hochklettern. TOTK Spieler, wenn sie einfach durch den Berg durchflutschen. Um einfach ganz oben zu kommen. Es ist eine Verarsche für mich. Ja, und jetzt so besteht 80% darauf, dass du dich irgendwo durchdingst. Weil guck, you know what to do, right? Exactly. ein Riesenberg. Oh, oder? there's a thing way up and with a cave. We emerged. Ja, hier, schau. Guck. Und. Hui. Come on, keep going. Okay, we emerged. Skipping! Goddamn! Es ist cool. Okay, ich geb's zu, es ist cool, aber warum? Das ist ja. Vielleicht dachten sie sich so, ja, wir tun erstmal den Leuten so ein bisschen mit den Bergen climben, ein bisschen auf den Sack gehen, bis wir dann so ein cooles Feature einbauen für TOTK, das erst recht ein Grund ist, das Spiel zu kaufen. Ich denke so, diese ganzen Stunden Berge klettern waren jetzt umsonst. At the top of the hill. So scheiße. In the previous game, you had to use stamina to climb a mountain. But in this game, if there's a mountain with a cave like this one, you can now get to the top without having to climb. Man bekommt jetzt, glaube ich, angezeigt, wo ein Cave, also eine Höhle ist und nicht und welche man schon begegnet. Also welche man schon betreten hat. Das ist schon ziemlich nice. Das ist, hätte es in Breath of the Wild eigentlich auch geben sollen mit den, hey, du warst in der Höhle drin, du hast die schon
ist schon drinnen gewesen. Das hätte man eigentlich schon früher machen. Ansonsten das mit den Koordinaten wird noch interessant, wofür man die gebrauchen könnte. Ob TOTK vielleicht irgendwann Multiplayer fähig wäre. I'm all the way auf up. eine Art und Weise. Here's another Das ist schon example. interessant. Imagine you're stuck in a cage. If it's got a ceiling, you know what to do, right? Exactly. Oh, there's another construct. It seems to be holding a strange weapon. Some enemies are equipped with fused weapons, so battles will play out a bit differently from the previous game. Ah, it blew me away with wind. Haha. Looks like it's got some sort of fan. Ah! I got pushed off! Uh-oh. Ah well, let's just return to the surface. You can quickly descend from the sky to the surface like this. It feels so good. Yep. In the Das sky, kann ich you'll mir be able to vorstellen. look out across the land. You can also search for destinations that Was ist pique mit your dem Vulkan interest. passieren? Warte, das muss ich mir The mal kurz land. angucken. Was ist mit dem passiert? Ist da irgendwas reingeflogen oder ist da mal was ausgebrochen? Weil da ist auf jeden Fall das Schloss, soweit ich sehe, ganz links. Muss ich mir mal genauer In the sky, you'll be able to look out across the land. Ich versuche heraus. Das ist das, wo die Ornis sind, weil das erkenne ich an diesen komischen, ich nenne es jetzt mal Turmpilze, keine Ahnung, diese mit den, wo du ganz oben dann, wo du dann so eine Plattform hast, pilzmäßig. Da ist das Schloss in der Nähe. Das sollten die Goronen da hinten sein. Keine Ahnung, ob der Turm ausgebrochen ist oder irgendwas reingeknallt ist. You can also search. Vulkan verstopft. Es sieht mir aus wie das Schneegebiet, aber das kann gar nicht sein. Obwohl, es gibt noch ein Schneegebiet neben den Ornis, aber die Ornis sind kein Schneegebiet, sondern es ist einfach generell ziemlich kalt. Das könnte der Schneegebiet sein, den man bei Breath of the Wild als erstes irgendwie so einen Weg findet. That pique your interest. Das könnte dieser Regenwald sein, wo man öfters von Blitzen getroffen werden könnte. Once you've chosen your destination, Dann ist you die can speed Frage- things up, like this. Okay. Let's Ziemlich dive into nice. this river. And we're back on the surface. There are still so many things I'd like to show you, but let's leave it at that for now. What? You can't do this to me. What did you think? Ich glaub nicht, Some dass of du mit Link's den new Joy-Cons abilities gespielt were hast, das glaub updated ich. from the previous game. I'm sure some of you watching me play were thinking, wait, if you could do that, then maybe you could do this too. In this game, you can do a lot of things just by thinking about what's even possible. There's still a lot of new gameplay, mysteries, and encounters we couldn't show today, but they're all jam-packed into this unfamiliar Hyrule, and we hope you'll use your imagination to explore it. That's all for today. Thank you for watching. Good gameplay. You show me good gameplay. Very good, man. I like the soundtrack. 12.5. 12. Mai ist nicht mehr lang bis dahin. Kommt da noch was? Oh, jetzt wird die OLED-Switch-Version präsentiert. Aber da gab es schon genügend Leaks, also das war eigentlich klar, dass... Ich hoffe mal, dass die ein bisschen mehr Leistung hat. Weil die sieht ziemlich nice aus. Die ist so schön, Mann. Also ich bin ja ein Fan von Zelda. Also von The Legend of Zelda. Ich weiß, dass dieses Ding schneller ausverkauft sein wird als die PS5. Okay, der Pro Controller sieht schon nice aus. Damit ist das Ding vorbei. Crazy, ne? Das war it was a good 10-minute